Hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. We are back with me, Teacher Chris, and Open English. And because it's Monday, we're going to learn some more phrasal verbs. Así que hola a todos, bienvenidos, feliz lunes. Estamos de vuelta conmigo, Teacher Chris y Open English. Y porque es lunes, vamos a aprender algunos más phrasal verbs en inglés, porque me encanta dar clases de phrasal verbs los lunes para que siempre os estoy enseñando nuevo vocabulario para usar en vuestro inglés. So thank you very much, everybody, for joining. Tell me, where are you watching the class from? Cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Yo soy Teacher Chris, soy inglés, pero vivo en España. So I am from England, the United Kingdom, but I live in Spain, in the north of Spain. Hello, Adolfo in Nicaragua. Good to see you again. Hello, Lena, as well. Always a pleasure to see you here in the classes. Thank you for joining. Feliz lunes todos también. Espero que hayas pasado un muy buen fin de semana. Hello in Argentina. Hello in Venezuela, Colombia, Houston, Texas as well. Houston, United States. Costa Rica. Muchísimas gracias todos por unirse a la clase. Recuerda que hoy vamos a hablar sobre algunos phrasal verbs, pero recuerda que esta clase es una clase que yo he preparado para todos los niveles diferentes en inglés, porque claro, esta es una clase gratis todos los días, lunes a viernes a esta misma hora, una clase gratis para todos los niveles. Pero, sin embargo, en la plataforma de Open English, claro, estáis en tus niveles separados, así que vais a aprender inglés el nivel que tengas y subes los niveles así. Si quieres más información sobre la plataforma de Open English, las clases ilimitadas y los profesores nativos, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Además de esto, en Open English Latinoamérica, España y Brasil, estamos con una promoción de 2 cursos por el mismo precio de un curso. Buy one, get one free. Así que si quieres estudiar inglés con un amigo o alguien de tu familia, ahora es la promoción para vosotros. 2 cursos por el mismo precio de uno. Igual escribe la palabra profe en los comentarios. So Ignacio, Dotha, I'm very well, thank you. How are you? Sorry, Datha. Good to see you again. Ricardo as well. Thank you very much, everyone, for joining. Hello, Cristina. Hello in Colombia. Alpha as well. Thank you, everyone, for joining. So, vamos a empezar a la clase. So, let's begin the class. So, as I mentioned, today we're going to talk about phrasal verbs, but I have specifically chosen phrasal verbs that are used for authority. Así que en esta clase de phrasal verbs he planeado una clase relevante con autoridad, como verbos frasales para usar con autoridad. Así que profesores, padres, hermanos mayores o hermanas mayores, lo que sea. Pero si quieres enseñar autoridad, estas phrasal verbs os voy a ayudar. So, phrasal verbs for authority. The first phrasal verb from today's class is tell off. Tell off. I would like you to tell me what the meaning of the phrasal verb is. So, tell off. ¿Qué significa este phrasal verb? Escribe en los comentarios A si piensas que significa to explain something, explicar algo, o escribe B si piensas que significa to shout at someone, gritar a alguien. So A or B, write in the comments, what does tell off mean? ¿Qué significa tell off? A, to explain something, or B, to shout at someone.
So thank you very much for your answers. I'm seeing a bit of a mix of A and B, so una mezcla de A y B. Carlita ha escrito los dos opciones para que no se pueda equivocar. Muy lista, Carlita. Yeah, B y luego A. Pero sí, me encanta tu estilo. Muy bien. Okay, so I can tell you, to tell off means to shout at someone. So in español, well, pues en España se dice echar la bronca. No sé si es igual en México y Argentina y Colombia, etcétera, pero en España se dice echar la bronca, tell off, is when a parent or when a teacher shouts at you because you did something wrong. Why haven't you done your homework? You were supposed to do your homework. I mean, puede ser un jefe también, claro. Why didn't you do the project? Why are you making mistakes? Como, ¿por qué no hiciste el proyecto? ¿Por qué cometes muchos errores? Como echar la bronca is to tell off. So, tengo un par de frases aquí que quiero vuestra ayuda. So, I have two phrases and I would like your help. Choose the correct answer. So, the teacher tell off the students, or the teacher tells off the students. So, número uno is tell or tells. Regañar, sí, gracias Lalo, eso he oído también, regañar, como mal, exacto, muy bien. So, number one, the teacher tell or tells. Or también la segunda frase, número dos, yesterday my mum tells or told me off. So, tells or told. So, while you answer these questions, mientras me contestáis estas preguntas, I would like to tell you and explain this phrasal verb can be separated, but it doesn't have to be. Así que este phrasal verb se puede separar, pero no es necesario. Por ejemplo, the teacher told the students off. Se ve como es separado. Tell off, pero he puesto the students, los estudiantes, en el medio. Está correcta, gramáticamente correcta. The teacher tells the students off. Pero también es correcta decir the teacher tells off the students. Así las dos formas. Se puede separar tell off, pero no es 100% necesario. Okay, thank you very much for your answers. So I'm seeing lots of people saying tells and told. So lots of people saying tells for number one and told for number two. So I can tell you, really good job. Number one, the teacher tells off the students. Porque es tercera persona, the teacher tells off the students. Y frase dos, yesterday my mum told me off. Told, porque es pasado, is yesterday. So my mum told me off. So this was the first phrasal verb of today's class. Recuerda, estas clases son para todos los niveles, así que tal vez hay uno más difícil o uno más fácil, porque es para que todas puedan aprovechar de estas clases. Si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, por ejemplo, recuerda que en Open English tenemos una herramienta para ayudarte a descubrir tu nivel de inglés. Solo tarda 15 minutos y es gratis. Además, si quieres hacerlo, solo escribe test en los comentarios para descubrir tu nivel. So, the teacher tells us off, or the teacher told us off. Argene. So yes, it would be tells us off in presente or told us off in pasado. So let's go to the next phrasal verb from today's class. So the next phrasal verb for
authority. So el próximo phrasal verb para la autoridad is deal with. Deal with. So, otra vez, quiero que vosotros me contáis el significado de deal with. So, deal with, does it mean A, to resolve a problem or situation, or B, to split into groups? Así que, ¿qué significa deal with? A, resolver un problema o una situación, o B, dividir en grupos o repartir en grupos. So, deal with. So, Argeni, perdón, no, sería tells me off, or the teacher tells us off in presente, or the teacher told us off in pasado. Si quieres hablar en presente, sería the teacher tells us off. Ok, estoy viendo la mayoría diciendo que significa A, to resolve a problem or situation, como solucionar un problema o situación. Si piensas que deal with significa B, to split into groups, escribe B. So, I can tell you that deal with means to resolve a problem or a situation, como solucionar un problema. Imagina, eres un profesor y hay dos estudiantes peleando. Deal with es solucionar esa pelea, como, oye, no puedes echar la bronca, como tell off después, pero deal with es solucionar el problema. So, to resolve a problem or a situation. Si eres un padre y tienes dos niños peleando o discutiendo, deal with es solucionar la discusión. To deal with. So, otra vez, dos frases para practicar la gramática. Two phrases to practice the grammar. Yesterday, number one. Yesterday, he deals with, or he dealt with the argument. So, ¿cuál sería correcto? Yesterday he deals, or yesterday he dealt. So, eso es número uno. Número dos is I deal, or I deals out the problem. So, ¿cuál sería? O with the problem, perdón. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Okay, thank you very much for your answers. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. Mientras quiero comentaros y explicar un poco más avanzado, so a little bit more advanced. Anyone who would like to know, this phrasal verb is inseparable. Nunca se puede separar deal with. Nunca se puede. So, for example, the teacher dealt with the problem. No se puede escribir diferente. Tiene que ser dealt with or deals with. Nunca se puede separar ese phrasal verb. So I can tell you, number one, yesterday he dealt with the argument, porque es ayer, es pasado. Yesterday he dealt with the argument. And número two, perdón. Eso me ha hecho reír. Número dos, number two, I deal with the problem. I deal with the problem. So let's go on to the next question. The next phrasal verb. So el próximo phrasal verb is check up on. Check up on. So what does this phrasal verb mean? ¿Qué significa check up on? Pues comenta, por favor. Comment the correct answer. Is it A, to encourage or praise someone? So A,
to encourage and praise someone, or B, to watch someone to make sure they are working. Lee Hertzfield, I'm English and I'm learning. I love it. Where are you from, mate? I'm from Brighton. So tell me where you're from in England. Very interesting that you're watching an English class. I love it, mate. Thank you. So is it, check up on. ¿Qué significa? Significa a, to encourage or praise someone, como encorregir a alguien, como, ay, muy buen trabajo, buen hecho, muy buen trabajo. A, o significa B, como mirar a alguien o como echar el ojo a alguien para asegurar que están trabajando. From London, but living in Colombia. Wow, I'd love to visit Colombia. Lee, I'll let you know if I'm ever in Colombia because I'd love to visit Colombia. So thank you very much, everybody, for your answers. Muchísimas gracias todos por tus respuestas. So I can tell you the meaning of check up on is to watch someone to make sure they are working. Así que es como vigilar a alguien para asegurar que están haciendo algo. Imagínate, estás en la oficina y tu jefe o jefa siempre está, oye, ya has hecho, ya has acabado, como siempre, todo el día, como, oye, has acabado, to check up on, vigilar para asegurar que alguien está haciendo algo, echar un vistazo. So, to watch someone and make sure they are doing work. So, otra vez, tengo un par de frases aquí y quiero pediros escribir la palabra correcta. So, phrase number 1, my boss always check up or checks up on me. So, número 1, my boss always check or checks up on me. And phrase number 2, I will check or checked up on you later to make sure you're not playing. So frase 2, I will check or I will checked up on you later. Y mientras que me estáis contestando estas dos preguntas, un consejo poco más avanzado. Este phrasal verb igual es inseparable. No se puede separar esas tres palabras. So, for example, I check up on my students. No se puede separar esas tres palabras. No se puede decir I check up my students on, por ejemplo, no. Or I check my students up on, no. Hay que ser check up on. Tiene que es inseparable, inseparable phrasal verb. So some really good examples here as well. My boss always, yes, checks con ese porque es mi jefe. It's tercera persona. It's third person. So it's my boss checks up on me, número 1. And number 2, I will check up on you later. Porque con el futuro simple, con will, is will check. El verbo infinitivo, will check, will eat, will study. So yes, I will check up on you later. Excuse me. So those are my 3 phrasal verbs for authority. Don't go anywhere because we're now going to do a mini quiz to help learn these phrasal verbs some more. Así que estos son mis 3 verbos frasales para la autoridad, pero no vas a ningún lado porque ahora vamos a hacer un mini quiz para reforzar el aprendizaje. Recuerda que si quieres más información sobre la plataforma de Open English y las clases ilimitadas y todas las herramientas, además, solo hay que escribir la palabra profe
en los comentarios. Recuerda que también en Open English Latinoamérica, Brasil y España estamos con 2 cursos por el mismo precio de uno. Buy one course, get one free. Así que escribe profe para más info sobre todo la plataforma y las promociones. So, let's start the quiz. Vamos a empezar el mini quiz. So, I have a sentence and I would like you to tell me if the sentence is correct or incorrect. Así que aquí tengo una frase y quiero que vosotros me contáis si la frase está correcta o incorrecta. Puedes escribir emojis así o un tic, un X, cualquier cosa que significa yes, correct or no, incorrect. So the first sentence, my mum always tells me off. So is this sentence correct or is this sentence incorrect? My mum always tells me off. So, muchísimas gracias a todos tus comentarios en esta clase. He visto muchísimos comentarios. Lo siento si pierdo alguno o no leo algún comentario tuyo. Lo siento, no es mi intención. Es solo porque hay muchas y muchísimas gracias. La verdad, es un placer estar en estas clases con vosotros y ojalá estáis aprendiendo. So, yeah, hopefully you're learning something as well. Okay, so I can tell you this this sentence is correct. Yes, porque este phrasal verb se puede separar. Así que my mom always tells me off is correcta. Un consejo muy grande. Este phrasal verb, como mencionamos, se puede separar, ¿vale? Mi consejo es si digas me o you, sepáralo. O siempre. Eso es mi consejo como un inglés. So my advice, if you say me or you, siempre pon en el medio. Pero otra como the students o my children, da igual, no importa tanto. Pero me and you, mi consejo, siempre ponlo en el medio. My mom always tells me off. So let's go on to the next phrase of the mini quiz. So the next phrase is, the teacher deals the problem with. Is this sentence correct or incorrect? Esta frase es correcta o incorrecta. The teacher deals the problem with. Is this correct or incorrect? So mientras que me mandáis tus respuestas, recuerda que si tienes alguna duda en inglés, alguna duda sobre Open English, voy a tener algunos minutos al final de la clase para contestaros, pero también recuerda, siempre puedes escribir profe para más info de la plataforma o puedes escribir test para hacer un leveling test gratis también. También si quieres sugerirme clases, como sugerirme un tema, como una clase de fútbol, por ejemplo, escríbemelos. Okay, so let's give you the answer. So muchísimas gracias a todos por tus respuestas. I can tell you this is incorrect. Esta frase es incorrecta. ¿Por qué? Porque no se puede separar. Deal with, we cannot separate. So the teacher deals the problem with, no se puede decir. Tiene que ser the teacher deals with the problem. The teacher deals with the problem. So really good job, everybody. Muy bien. Muy buen trabajo a todos. Let's go to the last question from today's mini quiz. So the last question is, the teacher checks up the students on. The teacher checks up
the students on. So, is this sentence correct or incorrect? Esta frase es correcta o incorrecta. The teacher checks up the students on. Mientras que me contestáis esa, hay una pregunta aquí de Varela. Deals, ¿qué significa? So, deals como verbo normal significa como tratar. Como, por ejemplo, yo te doy un ratón y tú me das un teclado, como hacer tratos. Hacer tratos es deal. Pero con phrasal verbs, con los verbos frasales, se pueden cambiar el significado. Como deals with es solucionar un problema. Pero deal, solo el verbo deal, es como si hacer tratos. Okay, thank you very much, everybody, for your answers. So let's go through the answers. Okay, estoy viendo muchas incorrectas, algunas correctas también. So I can tell you this sentence is incorrect. Esta frase es incorrecta. ¿Por qué? Porque este phrasal verb, igual como deal with, no se puede separar. So we cannot separate the phrasal verb check up on. No se puede separar. So the teacher checks up the students on. No. The teacher checks up on the students. Así que, oye, ¿estás trabajando? Deja de hablar y trabaja. Venga, venga. Like, check up on. The teacher checks up on the students. So those were my 3 phrasal verbs from today's class about authority. Tenemos como un par de minutos. Si por favor alguien tiene alguna pregunta para mí sobre esta clase, si no hayas entendido algo de esta clase o si hay algún tema en inglés que te confunda mucho, ahora es el momento de preguntarme. También si tienes alguna pregunta sobre Open English o alguna pregunta sobre Teacher Chris, también yo puedo contestar si me apetezco. Puedo contestar solo si me apetezco. Thank you. Okay, Cristina, great class, very interesting. Me alegro que hayas gustado. Alberto, Brighton and Hove significa algo. Muy buena pregunta. So, Brighton and Hove es la ciudad de donde soy, en Inglaterra. So, interesante. Eran 2 pueblos separados, pero si unieron, serían una ciudad. So if they came together, they would be a city. So por eso Brighton and Hove es una ciudad, pero Brighton y Hove separados no son ciudades. So that's why Brighton and Hove is, yes, to make it a city. Josué, ¿qué significa ASAP? So ASAP or ASAP, ASAP, significa as soon as possible. Como lo más pronto, lo más rápido posible. Porque es un acrónimo, es an acronym. So A, as, S, soon, A, as, P, possible. ASAP, as soon as possible. Okay. Responder con just because es de mala educación. Sí, yeah, es como mala educación or just como vago, like lazy and yes, impolite. Why? Oh, just because. So, I mean, en mi opinión, tal vez eso es objetivo, like no es muy objetivo. En mi opinión sí, pero en otras opiniones tal vez no. No sé, en mi opinión sí. Pues lo siento mucho, hemos acabado del tiempo. Si he perdido alguna pregunta o si he perdido algún comentario, lo siento muchísimo, pero intentaré contestar todas tus preguntas en otros formatos, que sean como un video corto o algo así para ayudaros con tus preguntas.
lo intentaré hacerlo. Antes de que me vaya, quiero recordaros una vez más que si quieres más información sobre la plataforma de Open English y las promociones, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Otra cosita, que si quieres saber cuál es tu nivel de inglés actualmente, solo escribe la palabra test en los comentarios para hacer un gratis 15 minutos mini examen o mini prueba de inglés que te dice en el final tu nivel actualmente. También no os olvida que luego hay una clase por la tarde a las 4 a las 4 hora Colombia, a las 3 hora México y a las 8 Argentina, a las 11 España. Si queréis ver, a las 11 estáis invitados. Pero sí, con teacher Maritza, así que no os olvidáis esa segunda clase gratis hoy con teacher Maritza en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Sí, con teacher Maritza esta tarde. Y yo volveré mañana para hablar con vosotros sobre deportes en inglés. Espero que hayas gustado a la clase hoy. Espero que hayas aprendido algo también. Recuerda que todas nuestras clases están grabadas. Así que si quieres revisitar la clase, puedes en nuestros perfiles. Todas las anteriores también están en nuestros perfiles para daros lo más contenido gratis de inglés posible. Muchísimas gracias. Thank you very much, everybody. Enjoy the class with teacher Maritza this afternoon, and I will see you all tomorrow. So thank you very much, everybody, and bye-bye.